love Hakka。现在就让我们一起加入客家风情，大家来讲客家吧。Hey everyone, welcome back to Practical Hakka on FM 100 ICRT. Hello， 你好，大家好，我是 Alice 彭。Hello， 你好，我是 Josephine。我听不懂，你可以说慢一点吗？不是啊，因为有时候我们做节目，的确有些听众说，尤其你们英文讲太快，你讲太快了，慢一点好不好？对呀。那有时候是在讲话聊天，就没有听到人家对方讲什么话了。对啊，所以你可以说慢一点啦，我没听清楚。你今天看起来好年轻哦。听到了。这个好话你听到？你今天穿这样看起来好年轻。我当然听到了，我本来就很年轻啊。怎么说 slow down 啦，慢一点。Come on， 掉哎。Come on， 掉哎。All right, so let's tell people to talk slower. All right， 你可以说话慢一点吗？我没听清楚。Could you speak slower? I did not hear clearly. 做得讲 come on 掉哎么？做得讲 come on 掉哎么？爱莫唐真。爱莫唐真。唐真就是听清楚。那某唐真就是没听清楚。Okay， 唐真 that means to hear clearly. 某唐真 means I didn't hear it clearly. Can you speak slower? 做得讲就是你要说话，你可以说对，慢点位嘛，可以慢一点吗？对，那其实我刚刚讲的话是好话。你今天穿这样看起来好年轻啊！我本来就很年轻。I know， 但更年轻了啊，像学生妹了啊。OK， 谢谢。You look much younger dressed like this。根本嘢。根本嘢。做按钮。做按钮。看起来懂后生。看起来懂后生，那你就是懂后生 and 懂讲。对啊，我本来就很年轻。每次恭维女生都这样子，你看起来好漂亮，我以前不漂亮吗？你也很年轻啦。好了，谢谢你啊，子 C。好了，我本来就很年轻啊 ，I was already young. Come on。我本来就懂后生啊。我本来就懂后生啊。OK， 懂后生 again is looking very young. 本来 originally, I'm already young. Come on, what you talking about, right? All right, let's review some of these phrases, such as not hearing clearly, 没听清楚，冇唐真，冇唐真. Okay, that means not hearing it clearly, and looking like 看起来，看起来，看起来. Okay, that means to look like 看起来怎么样？年轻啊，后生，后生 that means young. All right, and this month's phrase again, of course, is 慢一点。Come on， 掉位 Come on， 掉位 again to slow down a little bit。好，从现在开始，慢慢的恭维你，你真的看起来很漂亮 ，OK？ OK， 你看不诚恳了，对不对？That's today's practical Hakka。什么太嘎？子 C 张来了。客家风情由客家委员会监制。 We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.